Lena le di content creator lena. So, gone jwalo re tla go taba ye re tletše mo. Ba bangwe ba fela ba e bitša business of the day, BOD. Le gone ba kgethile go e bitša purpose of the workshop. Yona re tlo e randela ke Mr. Nico Ratau. O tlo tla mo tlo re botša re gabotse re kgobokanetše mo. Na be ke re go tlo dia di TikTok challenge. Le na be le re gane re tlo dia. Le lena. Re tlo dia TikTok challenge. Re tlo dia ga break. Re a kwa re a go di dia kere. Go ke fe e trendang ane jwale TikTok challenge. Ke yona kwaza kwa mnandi. Ke le ya go DJ ganyane mo bana ba re bontšha gore go diregang. Gape ara chess. Yeah, sir. La bana ba lela batswadi aba afe ba laola ke moya wa content o ska moisha go thwasa afe o laola ke moya wa go diragatša and Mr. Nico Ratau o tlo re botša re dilo tša go diragatša re di dia jwang re ska hwetša re di abuser mohlomongwe re te tsentšha ka gare ga mathata mola le mola bana ba ba lena ba thekgeng le ba rekele le difounu ba le rekele difounu a kere mara le lena le hlatsweng diswana a kere rights and responsibilities. Mr. Nico Ratau DJ ya re mo emisha ke content o tlo bolela ka content creator re mo emisha ka yena scoot is nice re nyaka go mmona gabotse Khaije we sintse man. Ya mengampele ke Nico Ratau, Chief Operation Officer ya Royal Bopedi TV. I'm here to overlay ka mandate wa today for Gloria mo. So I'm gonna keep it simple for whatever is the language here media or language here bahono absorb whatever that we'll be talking about today. So to Hotomamo remote content workshop. Content workshop actually it's like lebelechi filmmakers yare or babrena. So filmmakers babrena re bolela ka batho ba keneng ga mo filming industry or content creation. What I want if alikushishi content creation is Anchi what I want you work the phone. He simplify. That do wa shoot ka phone.
That's content creation. But rena re expand or expenditure on or roller ya kayo. So rena television, are cell phone. So re atifar. Television in nale mukha yona ya create content. I don't know feature your phone reviews or a streamer because these days honale this thing or especially TikTok, Facebook, you just put your phone or stream. Rena yualo arka mukho. Very share the actual gadgets, the camera, ja broadcasting. So rena ga golo Rinyako the core plan ya rena gore re berekishanele bana ba borena. The reason why we are doing this is to give bana ba borena a chance ya go showcase mmereko wa bona mo television ya rena. So television ye a se ya rena ke ya lena to make it more content ka mara yona. Rena re ka se exist lena la se a le se gona. And if re tlo le sideline again a re sale royal Bopedi. So re nyako re lena le feel ownership ya the television. How are we going to do that? Re tlo tla. This is the first attempt at content workshop. Re tlo tla now with practicalities or practicals. Where relevant in the industry or re shooter a movie, re shooter your talk shows, I just want to Nagaru shooter, I just want, and a little camera on, I just want. For example, the camera challenge one ankamu, Iriam Shal. J, they are meant for broadcasting. They are not meant for films. Una le kachet chawan. Or lo khono bona quality ya ona. In quality re bolela gang. Na go khwetso camera jeli shumisha. O ka ra go bontshe ga botse so. The quality. So I can go deep into the language ya rena because I can go le lahla. But ke nya go re tsamaya ga nyane to a point where re khono berekishana. So royal Bopedi rena our major focus at this moment go re bereke lena to absorb content ya lena. If an idea we sit down and lena ra ihlahlamolla area practical the story chalena. We are here for you. We do have a team. You want to one only the producer moyona, only the writers, script writers, only directors moyona, only technician moyona. So television as simultaneous. It's a group of people. So rena if you very relate so we need you. We need you. I think the first production is about Yamu Ugarkia Neo. Aksapola the name. Sorry. Production. Okay. Multi-talent agency. So, I will also link Lilena or multi-talent agency. So, feature request the program. Feature okay, the program is your way now to shooting so that the whole direction and then but for one issue, don't always touch this element.
content ke tšhelete. Content ke tšhelete. A nyore le tlo go mo le re ba nyako ba rea content fela ba e absorb. Content ke tšhelete. How create a content, it's business. So that business has to give you revenue. We are now as a production house, we will shoot. When I was reaching the commission editors, people were never allocated a budget. That budget, or is shooter that total shoot. If we shoot a telenovela, it's shoot a telenovela. If we shoot a soap, shooter cover the cost. So, chelete the content into it. So, which is we are gonna empower each other. Kamarayawan. Renata Royal Bopedi, we are here, and we are here to stay. At this moment, Royal Bopedi, we are. Agzobore kekwele tate. Rangwa I emphasize. Resa engage with certain service providers. Or le honor bona access. Marra accessera. Go event right now. You go YouTube. From YouTube we have an app. Pasatol salschaga joneche babatlanka app ya ona. How does it work? So that's why to create a TV station, at least we need about 6-hour content, fresh content. Rohono pusha the sales jarena, rohono pusha content ya wanagale. And then the more you get viewers is the more merokwa. So right now we're here remotely computer any TV station, but we are unique content yalin. So I'm trying to say content workshop yalin asiarwa Bopedi. Engage more, find all Ducheli nyakanga ofela moralo Bopedi le todo khwecha. If aukushishi something about camera, because the camera chiri afapa babang bone wa se ba berekisha di X70 check it Z4 di aswara di camera, but it depends ka settings yao. We are here, and I think the same team that you see discuss how we engage leon. Engaging leon. I think usatwali Q&As after the whole thing. Engaging leon so that alutloga equipped, and then the filmmakers already that are in the industry, obviously they're expecting certain things. If you can allow content, how do I price my content? How do I price my content? Or content they if it to a level where now learn or generate a challenge inside your content. That's why I can already kushuta manyalo no kushuta for television, two different things. Linguishing because I'm going to simplify a language or it's really difficult for you. So quality manyalo, the quality or camera chinya additional camera chi. Honale away ya one said. So agar ki feche ka mohore rena Israel Bopedi remo go tlo support the vision ya bana ba Bopedi as a whole, not bana ba Sekhukhune fela, but remo go tlo support bana ba Bopedi as a whole. So we are a national TV station, commercial, our community. I think Mr. Ratau would tinta gagolo. So commercial, it means we're commissioning. We're going to commission your content. We are not going to take your content for free. So the rest, bolela kari Q&As, babanya ko kushishorna, jeor jirireagwang, horufele to fihlile to commission, and or commission editor nyaka di requirements chefing, rikolo bonchor ke requirements chefing. Ke alewo. Ke a go leboga kgaitsedi aka
ke a kwa gore ka mokgola ke go rutile maabane o di ntšhitše ka mokana ga tšona re letse re practice-ane le ena maabane le nna ke mongwaletše ea ke re jale swantse o claime mmereko wa gago di kwagetše mama le nna ke mokwele ke le gana mola khoneng so ke le boditse re se ka la lebelela di-program tša lena kudu a kere ke tlo no shifta ka baka la gore ba file motho o morong maatla gone jale ke tlo emiša o mongwe e leng goreng e be ba bolela ka mmereko wa gage gona mo mmereko wa gage e lego go ba a creative producer a writer o tlo le hlalosetša ka mokana ga tšona ga emelela ya mo leina la gage ba re ke Roto Hlabjayo Roto ke tšhweni ne ke tšhweni ya mohuta mamala ga sekolo ya monna goba ya mosadi ya ke tla le tšona jwale re tlo emiša Roto a ke tsebe gore na Roto o ka emiša jwang DJ Roto kore a ke tsebe gore na re ka emiša jwang motho a tlama se motho fela na re no tsamaya re topa di-speakera mo pateng re go biletša diroto re dintšha ka re ga mawa ka moka DJ o sa mo lokišetša Roto wa re emiša wa bona gore a re nyake go no lahlela ntengwe lengwe re nyake gore e kwale gore e emiša phofolo ya go kiba fase la šikinyega yei no reng chesa ke ka re ke ya go tsebana le na ke mang ka swena ntshabiseng ngopotša kgarebe ya ka ya mathomo nako ke sa le sekolong she e bana o sa sepela le tatage ba re ba ya magoe a ke tsebe gore ba ile Pretoria o ba Sebokeng Danke DJ. Danke. Amen. DJ. It's all of Techamo, sepedi ke se seboso kwa bare mputše fa ga sanga wa dula somewhere Janefurse go batlen kawi ga sanga wa dula somewhere Brooklyn go ba Phokwane dumelang le kae le gona le ba botse ka re lo jana pesa pasa gore le ka mo go tshepile go ka gona ye mo bile re ke la itatše mtsailo a ile jana pesa pasa ke mo go bose ge re kopane re le bana ba motho re kwešišana Roto show se na iwa mmele ya makopo ga ke na iwe mogatša mmadibe kwana aga ke ngwana mobu ke belegetše gona mo ga sekhukhune ke goletše gona mo ke tlo hlokofalla fa ga ke ye felo ka gore maemo a nrata ke belegetše sepetlele se ba re ke Philadelphia ke maena America ke moka ke golela Brooklyn mo la Phokwane ke America le nna le mpona ke tšhama po ya lepedi ya mogala aga jwale ge Roto ke mohlami I'm a creative producer ba re se ka bolela sekgowa ke mohlami ke hlama ntongwe le nngwe e tla ka mo kgopolong ya ka e tla ka kgopolo nka go hlamela papatšo nka go hlamela motlai nka go hlamela koša nka go hlamela nonwane ke ntwe ke le go yona ene ba boletše mo ka moka le ba botse bana ba ka motho mo le mo na le pitšo ya gage a kere ka moka re na le pitšo di a fapafapana ke rata seema se seng ebile ke lengwalo la go tšwa Bible ba re šika le bahlale o hlalefe mošika le mašilo o a tshereyana ke be ke soketše ka le lengwalo ke re go sekwe ke bobe bo ka boloi go ka sekwe nna malome Roto tlo kwa dinonyana wa nkwešiša go le fela ntsela ye ya bodiragatši batho ba phela ka moka ga lena o ne le tori tse di bogelago ge le tšhaiša fa principal a le ga fihla ka gae o bogela story ba re keng ba se rata batho ba ka moka ke batho ba bore ke pitšo ya bona wa nkwešiša ene
a gona gore ka bodiragatši re kgona go fodiša ntong ba re ke moya a se mang le mang a ka fodiša go nto ba re ke moya mara ka bodiragatši o kgona go fodiša moya wa motho ka koša ka metlai ya gago ka eng kapa eng e o e diragatšang o mongwe o kgone gore le melaetša re kgone go botša batho bara ba kopana le ditlhotlho ba tseba go di rarolola ka re o ile e bona e direga televisioneng tsoko ba ba le tsela ya go e rarolola ge ke le moga ke tlo le senyetša nako ke te tlhaloseditše ke a sepela go nbjale ko motivator bana ba sekolo kwa ba re ke ga maila mmapitsana ba nkemetse go swana le lena so re teile ke nako ke tšhabile complaina ka re a ke lebelela loko ye e be ke re kotse ke la b3 ka nana re ye a o ka bolela o tla di-friction jale ke bone gore bua le gore awa ke lokologe koša ye ke tseneng ka mo ke bitša somewhere ke koša yaka ande ke story yona ka bjona kgopela o itheeletše ke R&B ya Sepedi R&B ya Sepedi a ke tse gore a re ke roto le yona ore emetše ya Sepedi a kere o theetše molaetša gole ke tlo go tsopolela yona ke a tšwa ke a sepela mo TikTok ke nna roto hlabiago and then la bola re roto music 00 and then o tlo hwetša metla ye mentši mola tla hwetša le mmereko yaka le mo ke ya go gona selector a re ba tika somewhere le theetše and then go laetša gore Sepedi a sena tša manyalo fela re a tšhama re le mapedi somewhere o theetše dumela mosetsana ngwane motse ka dikoti marameng wena o ka re ke a go tsebana lena ke mang ka swena nthabi seng heng go potša kgarebe ya ka ya mathomo nakwena ke sale sekolong o sale a sepela le tatage ba re ba ya magoweng ha ke tsebe gore ba ile Pretoria go ba Sebokeng mpotše gare ba ka ge e kabe weni ga se weni kwa Sepedi re se se bua bona batho ba swana mohlomong o hwetša ke a go phaphela e bana batho ba swana mohlomong weni ngwaneso ga se we mpotše fa ga sanga wa dula samwe Janefurse go batlen kawi ga sanga wa dula samwe Brooklyn go ba Phokwane ga sanga wa dula samwe Mushroom Park Nostlosi when ya sanga wa dula samwe neo asikule ga sanga wa dula samwe Janefurse go batlen ka ga sanga wa dula samwe selector danke Mushroom Park Nostlosi ga sanga wa dula samwe nebo ga se kukune a re ko bona ba le tlase amen Roto Magaja Madibekwai. A round of applause for Roto. DJ Resipela Roto. Ritzavali no camera working on soprano yana. Get there. Ko share rotos ka bala ithele tša gudila sa tsena sekolo a thoma ba o sangile wa dula sa bore nna ke go bana sanga wa dula sa wena. What a beautiful composure re a leboga nna be ke sa tsebe le gore re tlo kwa mmino roto ba tšo go tšea ka wena ha ile tšo tšea ka roto batho ba royal Bopedi le kotsi man jwale ka mokgwa ka baka la roto o sa fa ba telephone number ga ijedi ba ska go tšela roto bo roto ga ba šetše ba file no roto kena re a leboga roto le gane kua pele o yang di go sepelela ga botse ba go kwe I think
think some o mongwe o dutse mo wa bona gore metse a ona po ko kgona mara tšela di diang ke roto nka di ntšha ka high grade so wa kwešiša gore you are not lost re tlo emiša the CEO of Royal Bopedi ba re ke Petri bara tsa boroto ba bolela lena gore Petri diang di a swana wa roto e wa re thoma o magatša mmadibekwane wa re thoma jwale ga re emiše moemedi o mogolo Mr. Makgwane Rata o le a mo tseba go ba lenoko ba bolela ka yena ga le tsebe mongata ba tše gore ke mang le moemiše le nyaka re mminiše go ba re dieng ene re ke le sebele o ne mosadi a gage ba tle ba le ba babedi gape mogadibo o ne maka o šetse o nyaka o tšela mogadibo o nyaka o mo tšela hai ke menšenile ka boomo gore o ne mosadi a gago lena gape DJ ga re mo emediše the CEO of Royal Bopedi TV tla ke thomeng ke tamišeng ba ofisi ya meara magorena local municipality ke dumediše the acting mayor lehono ntate Rankwe Thobela ke tamiše hlogo ya sekolo sa Comphensive ke tamiše ba SGB ya sekolo ke tamiše badiragatši ka moka ba leng ka ra ga tulue ke tamiše bana ba sekolo ke tamiše batswadi ge ba le gona ke tamiše ba media ka moka ba leng ba kwalakwatšwe gore tle ba re le mo tšatši la lekgono ke re thobela go lena dumelang le kae a ba re gona ei le a mpintšha man ke a leboga a ke rate gore ke senye nako ka baka la gore nako e šetše e jile ke magotlo ile ka monga seloko jwale re kopane mo Bopedi ke rata gore ke tlhaloše gannyane ka leina le ka baka la gore go na le kgakanego ba bangwe ba re ke Royal
Bopedi, ba mare ke Bopedi TV. Bona lo khakane go le bona tabe e wa kere. A re tlharoleng ga botse gore kgone go ikwishisha. Leina le Royal. Royal le ra bogoši. Ke eng? Bogoši. Ene bogoši bo na le dikarolo tša ona. Go na le bogoši kgolo, go na le bogoši jwa magareng, go na le botona. A kere? A bo swane. Jwale mo re bolela ka bogoši, Royal, re kopanya gape le Bopedi. Bopedi ke eng? Ke lefelo. A kere? Jwale lefelo le ra goreng? Le a tseba gore history ya ga borena re na le Skhukuneland, re na le Transvaal. A kere? Jwale tulo tšeo ga botsetse Bopedi ke lefelo, ke tulo. Jwale setšhaba se ka se be gona go sena le bodulo. Re a kwana kere? Goba ditšhaba di ka se be gona go sena le bodulo. Jwale re bolela ka Royal Bopedi. Royal Bopedi. Ora ka mantšu a mang e akaretša magoši ka moka, ke kakaretšo ya ditšhaba ka moka, ke kakaretšo ya batho ka moka, ke kakaretšo ya maleme ka moka. Eupša se re se lebetšeng gagologolo ke go phagamišwa goba go tsitsinkelwa leleme la Sepedi. Jwale re a kwešiša gore go na le ditšhaba tše dingwe tše di leng mo Bopedi. A kere? Ditšhaba tše di leng mo Bopedi re na le Matebele, re na le Mazulu, re na le Batsonga, re na le Bavenda, re na le Maswati, re na le Balobedu, re na le Bahananwa, re na le Makgowa. Ba mo nageng ya Bopedi. A kere? E jwala. A kere? Jwale ke nyaka gore re ikwešišeng ga re tloga mo be re go le gore re kwešiša Royal Bopedi. E se ka re Royal Bopedi. Se ka ba la reng? Royal Bopedi. Ke Royal Bopedi. Jwale ga o le Moswati, o le mo nageng ya Bopedi, o na le tokelo goba o na le tshwanelo ya gore o be karolo ya eng ya television ye. Re a kwana magagešo. A kere? Jwale be kere ke tlhatholle seo pele ke tlo tšwela pele. A ke tlo ba motelele, ke tlo ba mokopana kudu. Ka bona ka re ke nna slendanyana, lampona ke nna slendanyana, ke nna motelelenyana. Kere? Mara ke tlo ba mokopana kudu. Jwale ke rata gore ke acknowledge di-guest tša rena ka ba mohlomong ba se ba lemoga ba bangwe. Ntate Phala gona mo ke nagana gore ba representa business forum ya mo Janefurse. Re na le also bontate Motla ba SK Television. A kere? Ba gona mo. Re na le gape go morena gapola ba gona mo ba Skhukhune FM. A kere? Ba gona ba gaša mo. Tate gapola ke hlogo ya Skhukhune FM. Jwale ke rata gore ke acknowledge seo. Sa bobedi pele nka tšwelela pele, ke rata gore ke hlalose se Royal Bopedi ga se television eo e diragatšwang goba e ranang ke motho a le o moteng. Re a kwana kere? Jwale ke kgopela gore team ka moka ya Royal Bopedi a ke tlo ba tsebiša nna, mara le no ba bona ka baka la nako. Kgopela le no ke tima ka lebelo. Ke a tseba gore le gona mo team Royal Bopedi ka moka e tla le tlo ema maleboneng. Ba bone gore ge re bolela ka Royal Bopedi re bolela ka television, gore bolela ka company e le gore e structured, e na le tshepedišo ya maleba. Le gona
a belengwe ga le sankwe le tla ba le mathateng team role ya Bopedi ka moka batamelang kitimang ka pele tla mo ka pele ba nthopile ba fella ga one taba ke a leboga bango se go ka ba acknowledge di-guest tša rena tla ntshwarela ka senka ke le bona gabotse eupša re a lamogela re a acknowledge thobela now a re boleleng ka taba ya vision pono ya Royal Bopedi TV ka bokopana re kare ke eng ke RB TV la e bona kere jwale ke nyaka re kwaneng gore re re ke RB TV goba Royal Bopedi TV mono ya yona ko ba ntho le betwa re a first cultural television e le gore ga e go mo nageng le mo Afrika ga e go le teletše re bolela ka setšo re bolela ka bokgwa jwa rena ga e gona television eo a kere le a di bona ka moka tše mafaratlhatlheng gore ba ntšha eng ba ntšha tšohle ka moka tše rena re reng re rutse godimo ga setšo sa gabo rena ka gore setšo o ka se hwetša fela ge o hlompha bogoši a re kwane batho ba baswa kere setšo o se hwetša ga o dira eng ga o hlompha bogoši ka gore bogoši ke bona bona leng maatla a go šireletša le go godiša le go ruta ka setšo mo re tswang gona gore ke rena bomang le kgone re bolela sekgowa se ga se re gore re rutegile ka sona o ka rutega ka leleme la geno o ka rutega mo leng gona taba ke gore sejatlhapi se re dirile gore re se ka ba ra tseba gore re ka kgone go rutega ka segabo rena tle ma-China ba kgone go ba ruta ka se-China sa ga bona goreng batho ba ma-French ba kgone go ba ruta ka se-French sa ga bona empa ba rutega jale re le ka bontšha gore vision ya Bopedi ke gore e be a first cultural content television e le gore ga e go mo Africa so we are the first one to establish this ko go hlokomela le go šireletša setšo le bokgwa jwa rena sa bobedi the mission is to reach out mission ke gore re fihlelele tšhabeng mission ke gore re be le di-programs tše le gore di tlo dira gore ge o di lebeletše o di rate o be le setswalle le tšona must build a relationship with this television. The mission is to go out there and earth. Go tsumpulla, lo nyonkulla. Seo se utamilego. And se utamile kae mo go lena. A ona mo se utamile ngone, se gona mo. The objectives. The khwekwe ditaba tša rena is go kgontisha gore ona ntse bitša re ke programming sentse gore di-values tša gabotse programming ga o lebeletse television o sentse gore program tša gona ga o di lebelela di be le matlakgogedi a kere di fihlelele mo sentse o fihle gona ke a summarize le mpušeng gabotse tla ntša lebala ka mogo lebalang ka gona le tlo e hwetša this presentation mara ke le ka gore ke kopafatše ka baka la nako ya rena jale maikelo a magolo ke gore the objectives tša gona ke gore unearth those things and then jala ka batho ba baswa le batho ba golo a re boleng ka ntho e moso content ga se ya baswa fela a kere a re kwaneng content ga se eng content ke ya batho ka moka re fela re nagana gore content ke go swara founu kana wa bolela goba wa bina no content pele ba gona motho wa nagana a thoma a ngwala e thoma bongwading content ga se no tla bongwading ke moka ya tla mola tiragatsong ya radio goba ya television tea fit di-values tša rena kore re be television e na leng morale re bo maitshwaro a mabotse ka mantšu a mang re lebeletše gore in terms of conducting business ya rena batho ba rate seo re se dirang le wena o rate seo se bonang o nyalelane le seo o se dirang
o nyallane seo se bonang. Now, ke rata go gatela taba ya di-values. Setšhaba sa gabo rena se latlhegetswe ke morality, and bana ba rena ga ba sa tseba mma tswang gone le mayang gone. Ke bona ba kae ma kgona bola Sepedi ka mo a re boleleng nnete bana baka le a kgona bola Sepedi ga botsebotse ga botsebotse le a e tseba le mebini ya Sepedi, dijo tša Sepedi ya di tseba, di tseba botse. Ke tlo gopela o teng mo a tlamphe mehuta e mehlano ya dijo tša Sepedi a tla eme mo o mote wa lena mehuta e mehlano ya dijo a tla eme mo. A ke re le a tseba bana baka o mote fela a tla eme mo a re botse mehuta e mehlano ya dijo tša Sepedi. Renali Dumelang. Ya e pelo ga lena ke Tao Chantal, secretary ya Janefurse Comphensive. Ke tlo bolela mehuta e mehlano ya dijo tša Sepedi. Re na le semothwane, re na le kgodu, re na le dinawa, re na le ditlou, re na le morogo wa mokhusha. Aga seo se ra goreng se ra gore re swantse television ya rena maikemišetšo yana ke go ruta polelo le mopholelo wa gabo rena. Bana ba se ka ba latlhegelwa ke seo ba leng sona. Seo se tlo tlhotlheletša gape gore di-values di be gona ko malapeng a rena. Ko batswadi ba kae ba le gore ba bola a bona ga se polelo ya gabo rena a re kgantšeng ka se tshwaretseng go na le tsebišo e nngwe e bohlokwa-hlokwa e nyakang gore ke e fetiše mo. Kgopela remeleng ka maoto gore ke tla ke tsebiša tsebišo ke a kgopela ke e kgolo kudu tsebišo e.
tata o rena go shegolo thulare ge modimo a sa mo file bophelo ntate Rankwe acting local mayor o boletse tabeng gore re be di-auditions ka 2021 ka October kwa Chambers of Makhuduthamaga ra raralla le Limpopo le ka moka a sanka ra dula ra re no television ke ya mo Makhuduthamaga goba ke ya mo Sekhukhune district re tswa dileteng ka moka tša Limpopo ra ranyekulla ntho e bitša gore ke talente ra tla le yona jwale ntate Rankwe le hono le re tsebiša semmušo gore feditše ka di-auditions list television ya rena gore e be e feletšeng e swantse be difahlego tša mogae a kere e se ka ba ditšhaba tša kae tša kwa ntle ga re gore ba se ka ba karolo ya ona mara ba re charity begins at home jwale ke se re se dirago ka baka la gore ge re ka se thome ka gae gona ona gore ka mantšu a mang television ga e tlo ba le lebeledi ba yona le batlhokomedi ba yona ya batlhokomedi ke lena ke kgopela kgaogelo office manager kgopela le tlompalla the list ya auditioners ba re feditšeng ka bona finalist a di teng matsogo all right nka dira phošo e re ke motsebišeng she's the chief marketing officer ya Royal Bopedi television jalo ka re ke tšere item ya bona ke dirile phošo okay ke a le dumediša setšhaba sa gešo e se ba le amogetse mo se ntate Ratau a se boletseng mo ke gore ke tlo introducer ba leng shortlisted ba e leng gore ba tlo berekisana le Royal Bopedi TV re tlo ba romela di notification personally but this is because this is the first workshop ye re filang gore re a ba kolota re ka se kgone go tšwela pele ka dilo tše dintšhi tše e leng gore tshwantse di tšwele pele re bolela ka TV ye e leng gore sa le ba šia ba eme moyeng ba sa tsebe gore o buiwa kae so it's only fair gore re bolele re ba tsebiše re be re nagana gore some of them batho ba gona mara ba gona ke nagana gore we just happened gore re be le di poledišano mola le mola di paletše mara go jwa re tlo introduce ke tlo le botša gore ke bo mang and then rena later on re tlo kgona go ba romela melaetša go ba tsebiša semmušo mabitso a bona a tsamaya ka tsela e latelang Mashegwana Shedo Tabitha Mabitsela Chou Mantwa Goodness Mohlala Ignatius Maroga Sekwakwa Leseba Romano Lerato Maabane Abigail Mahloku Reneilwe Nkadimeng Kamogelo Lucas Lerola Derek Mogahlano Atilia Leshaba Mabatu Poshia Hope Pongkotsi Elmon Debele Manakedi Pritin Kadimeng Tobejani Kumucho Nkosi Shadi Kafiwa Mukonte Baloilisedi Arnold Tony Kulu Kutlwano Polina Tape Mahoshi Maluka Lesedi Ramane Maleka Chaboke Prince Mogashwa Boitumelo
Fodia Mashirwane, Maji Kumujo, Ntabiseng Mogashwa, Tirelo Matseba, Khabetwane Sehla, Dineo Tobejani, Nchana Titelo, Mulugadi Munwani, Wamafelelo, Ki Maleswani Constance. Okay. Ke bana ba rena ba e leng gore ba kgethile gore re tlo berekisana le bona re tlo ba ruta sela le sela ka ga TV, how the programs and everything di tlo bang diranang ka gona. And then ke tlo introduce le di stakeholders tsa rena ba ba berekisana le RBTV. Di partner tsa rena ke tse di le bona mola. Re ka le nka dia portion ka se introduce makhulutama a rena le yes. One of the very important people, Moskukun district by Longore, Bar Sapotile, ba make sure ya gore remove mamosha, Otoma, Sesidia la Molhono. So, Kantle Bona, I get Baba Utoko, Marking Gotalsore, Henkaberescara, Berikshana Lebona, and Kaberesimorling Mamosha. Rinaki Hopela Rababetelem Mazoho because we come a long way. The partners tsa rena ke tse di bona mola ke batho ba partner le RBTV, Highgate Group, a ke tsebe he le moemedi wa gona mo, TNA moemedi wa yona ena o gona mo ki a ke tsebe rena o tshwere khona efing, ba mmitsa le tle le boneng batho ba ba diang gore Bopedi ka bophara bo. This is the representative ke ena moemedi wa TNA wo le bona mo. The e-place moemedi wa ona a shule a ke la bona la kushore la bona mo TV ya kae mos ba re tsamaisha ka tsela ya gona re bona lo re ya kae re le RBTV mo la hlile le ba lebelleng ba sekgona jwa le ba lebelleng Mahlopi Metals Group aga o ntate wa imembo kwa TNA ke ntate Ndlela. Next to him ke Sipati Hanung who are representing the e-place, and then Mkhausubi yena wa tswangi head office Mahlopi Metal Group ke Valencia Hlometsane. Ke gopela le batho le matso ka boripana ke sebe ke setletse mo re lebohile haholo. There's a gentleman here o be a re thusha from Alfred by the name, I just forgot the station sela. He made sure hore re dia a short interview ho tsebisha badudi ka bophara mo gore ba batamele re tle re gone ba ruta ka sela le sela re gone go bontshana ka sela ka ba ka sepedi ke nagana ba re thuba gole a bola intwatsa ke re la tseba ba ra bola intwatsa jwale he batho ba ka batamela la botsa chomitjana tsa botsa chomitja bona ba batamela ke nana re ka social motshwara marapo namile ke feditse ke re kana mo ya wa ke a leboga Oh, na go bitsa maina la batho ba le ke re go tso ba phakisha di TV. You're getting a TV. You're getting a TV. Oh, tlo ba phakisha. E se logono. Re amole ba mmethele matsogo yena Miss Carol Mabie. Ibile nna be ke sa tsebo wa tla Carol le ne di boso man. Boso ga go ya no pa ya no re ya go tsentša. E seng ke go bitse. Gore ba tla go fa matla nkare ba go fa ba sa go fe. Le dikwele ditaba tse di botse tša Royal Bopedi TV. Le tlo tsekgantšha ka segabe le nage le tloga mo. Ka baka la gore TV go ile go ba le nako e nngwe be re no kwa Sezulu nako e telele. Le sona re a se rata.
gape ba tla go bitša ka mo le ka mo. Re kwa Sezulu nako e telele bopambo lwa mi re sa bone batho ba borena. Gantse le re thoma go bona batho ba borena ga nyane le ga nyane na mile Royal Bopedi re bona re ya go le lata ka moka ba hananwa. Le na mara le Peter ke kwele leadership ya bala dijo tša Sepedi o tloga di badile bile o ka re o rile 6 ba re le 5 wena wa re 6 ne. O badile tša kae? O ka ya ka go thoka bothefo ba tlo re o bolele ene bjale na re tsebolo eng. They don't know. Aba di tsebe le le sa le Peter ka mo gae ka mo ga sekhukhune. O thomo o ye kwa le diema tša gona o no kwa. O no kwa re mo gona I'm lost. Ke manga di beatboxing. So ba re go ne station ID wa tsa nna sa ka go kwa ga botse nnikhone o re ba dlale station ID. Motladi wa station ID ke ba wa te tseba. Motladi wa station ID dlala station ID robo. O tla se dlala ba ba swantse ba itukishe ke lerato le mastermind ba ile reng ke tlo ba bitša ka morago ga. Are you ready to embark on a captivating journey through the rich and diverse tapestry of South African culture? Look no further than Royal Bopedi TV, your one-stop destination for the best in movies, drama series, documentaries, South African music, and news. Welcome to Royal Bopedi TV, where we celebrate the spirit of South Africa, from the bustling streets of Johannesburg to the scenery beauty of Cape Town. Our channel takes you on a mesmerizing adventure through the heart and soul of an extraordinary nation. Brace yourself for a cinematic experience like no other, with our carefully curated selection of movies, Royal Bopedi brings you the best of South African cinema right in your living room. At Royal Bopedi TV, we believe in the power of knowledge. Our thought-provoking documentaries shed light in the untold stories, the unexplored corners, and the fascinating history that shapes the identity of South Africa. Prepare to be enlightened and inspired by our documentary lineup. And for you music lovers, let the rhythm take over. Feel the pulse of South Africa with our eclectic selection of homegrown music, from the traditional beats of contemporary hits. Our music programs celebrate the soul-stirring melodies that make this nation groove. Stay informed and stay connected. Royal Bopedi TV brings you up-to-date news from all corners of South Africa, from politics to technology, culture to sport. We keep you in the loop with accurate and reliable reporting. Royal Bopedi TV, your gateway to a heart of South Africans' culture, entertainment and stories. Subscribe now. Join us in extraordinary adventure. Royal Bopedi TV, where culture comes alive. Are you ready to embark on a captivating journey through the rich and diverse tapestry of South African culture? Look no further than Royal Bopedi TV, your one-stop destination for the best in movies, drama series, documentaries, South African music, and news. Welcome to Royal Bopedi TV, where we celebrate the spirit of South Africa, from the bustling streets of Johannesburg to the scenery beauty of Cape Town. Our channel takes you on a mesmerizing adventure through the heart and soul of an extraordinary nation. Brace yourself for a cinematic experience like no other, with our carefully curated selection of movies. Rank station ID, ki identity ya rena, and ki infuse the shows le jona, the movies, the telenovelas, the documentary. It's just go fast short description. Ya or karnav mang rea kai.
So gore le ska ga kanega because of the sound re sa tlo e bapala gape tla za mo lokisha technical error ena le yona re ka se bapala gape sorry about that hello Ara ba bethele matsogo. Ga e boe gape re tla re kgone go bona gore rena re kgatla ke efe tša filimi tša go bina tša go reta jwale le jwalo ka gare ga Royal Bopedi TV ke tše dintši. Se sebaka ke sa the workshop facilitation e tlo rana ke motho ba re ke mastermind o ra re go ka mo fa mathata a gago a ka go hlatholela ona ka speedinyana ke re ke mastermind o ra re a ka go solvela keng o ne bothata ba mogadi ba 350 ya sasa mastermind o tlo sepela le lerato ga batle ba re botse gore na ge workshop e ya bona ba e facilitator jwa sekgowa sona DJ popo re bitša mastermind o reng le nyaga mmino le nyaga wa mohuta man this time ke tletse lena mo wa Sepedi Seremi kona awa mastermind Hi everyone. Hello. Can you hear me? DJ, can you hear me? I cannot hear myself. How is everybody doing today? Oh, then I'll need an interpreter. Okay, this is what is happening. Let me just explain this. Mastermind is an African. I get it. So he's a brother from DRC. Yeah, so ke kgopela gore are mo accommodating akere
because he's very much experienced. Let me just say this. Mastermind has produced a lot of programs and movies. JSAPC, he has worked with Your Multi-Choice, he has worked with Urban Brews, he has worked with Omzanzi. He has been behind the scenes and has been doing a lot of podcasts. So now, he's a household name. Guruta, Oshasha, Kataba Chaore, Usancho, Udirei, Urubo Mudirajua, Amahonte. Again, Kihopela Arm Fence. Kiahopela, ne? Thank you. Thank you so much. So I can speak English now, right? But why did you refuse all the time? Why did you refuse? I see you are just acting up there. Okay, today we're going to talk about content, right? So I just want to give you the objective of this workshop. Most of the time, people, they don't like attending workshop because they feel like there's nothing to benefit from the workshops. But that's the moment that we come through and empower people in the industry, empower people, give them a serious knowledge so that they can run their industry. Is there anyone who is trying to become a filmmaker or an actress or actor in the future? You see, so I would like to tell you, you are at the right place now, right? So if, as you see, you saw the vision of the TV, it's all about creating content. And the content cannot start elsewhere if we don't start here, right? So you are the people that will be creating content for the TV, right? Do you agree with us? If you agree, just wave your hand, let me see who is with me. I feel like these people this side, they are better than their side, so I'll be running away from you guys, right? So I'm going to talk about firstly the objective. The objective of a workshop is to equip participants with the necessary skills and strategy for creating compelling content that engage and resonate with the target audience. So you should always know that when you are here, you are not here just like a spectator or someone who is just watching. You are here to benefit from a serious knowledge that can help you to drive your skills or your whatever you want to become in the future, right? Okay. So the first thing you need to understand when it comes to content creation, you need to set a goal. Set your goal. What do you want to do? What is it you want to achieve? What are you trying to communicate to the audience, to the people, like from here? If they need to watch you, if they need to see, whenever you stand in front of people, you need to, there's a communication, right? So before attending the workshop, like before you come in our next workshop, you need to know the importance of workshop, which is establishing important clear goals and objective. Determine what specific skills, knowledge, or techniques you want to gain from the workshop by having a clear roadmap. You can better focus your attention and effort to make the most experience. So before, every time you hear about the workshop, right, make sure you understand what are they going to talk about. And if it's aligned according to your vision or it's aligned according to your future, and then you have the green light to go, right? So make sure you attend the workshop. So I'm just going to go to the third point. The second is research and choose the right workshop. I believe strongly that you are at the right place right now. Do you believe that? Right? If you don't believe that, just sit down. I'm going to prove it to you now. And as well, you need to participate. When you are here, the reason why I'm saying this is because I want your attention before I go to the real deal, right? So I want you to understand the reason why we have gathered here. We can play music, dance, but knowledge, like having knowledge when you walk out of this door, that's what is important, right? So you need to participate actively when we start like going deeper on our workshop.
Take note. Is anyone taking note? I'm not seeing a pen and a paper here. I'm just seeing phones with lights. Okay, thank you. And then make sure after the workshop, go and implement and experience that yourself first before you take it to the viewers, right? So make sure you implement whatever we teach you here. You know, let me tell you something about content. Today's content, you don't need to have big cameras, right? Can I see the people who are on TikTok? Ha! Almost everybody. So you can agree with me, content is not about having big cameras like this, right? With your cell phone, you can create like any drama, any documentary, you can do anything, right? Right? You do TikTok challenge, right? With your cell phone, right? And you have a lot of views, right? Yeah, that's what we're talking about. So you don't need to wait like to have a big cameras for you to start like, you know, creating your own content, right? And then network and collaborate. This is important. When we are here, don't just walk out when we are done, right? Make sure you talk to your neighbor. You might not know who is the person sitting next to you. What does he do? You see, by you discovering what the person next to you can do, it can lead you to collaboration or to do something together, right? I believe in working together. I don't believe in like working alone, because alone I cannot achieve as much as I can achieve when we are working together, right? And then continuously learn and update yourself. It's very important. When you are a content creator, don't just create the same content over and over. You need to check what is trending now. When I hear Kwase Kwamnan, I heard people are standing, you know. So you see, it's a trending song, right? You are standing because the song is trending now. So it's the same as content. Always check what is trending now. What can we, or what can you, like in another way, can you make something trend on your own? You can do that, right? So it's important. All right, now we are going to identifying the type of content needed for the TV. We have seen the channel identity, which talks about dramas, it talks about documentary, it talks about the culture, right? So now you as from the Bopedi side, you need to know that it's the right time for you to showcase your culture. Are you not tired of only hearing about Zulu Kingdom, Zulu Kingdom? And they are overpowering all the cultures in South Africa, right? So you have the right opportunity to showcase your talent, to showcase your culture, right? If people need to eat like Bopedi's food, how would they know that the Bopedi's food is nice? Yes, ma'am? Bopedi. Clap hands for me, not for her. Thank you so much for correcting me. Okay, let's say Bopedi food, right? So if I need to eat Bopedi's food, how will I even know that it's nice if I don't see someone cooking it? So this is the time that we're gonna create different type of content which really showcase the culture of Bopedi, showcase the food of Bopedi. Like I always see like Zulu's weddings. People they have so much knowledge about that. What about Bopedi's wedding? How is the lobola being done? Can someone explain? Can I have someone to explain how is the Bopedi's wedding done? You don't know? Wow! I just need someone to explain. Yes, sir? Yeah, come through. I hope you are married. If you are not, how will you know? Oh, you escorted someone for Lobola. Le guy, ke tlo leke tša go ka kgobokantšha taba tša Bopedi gannyana ge e le Bopedi ba nyala ga e ba e le gore ka Bopeding
re na le ngwana go a bo mosadi e sa ntse re kgomo e se pele le pudi ge di ya bogwedi aka la nkwešiša. And then se se kopantšhago monna le mosadi as re le bapedi ke kgomo akere, and then pudi ke ya lekgeswa a ke tse gore le yang kwana wa nkwa le aong ao ba itse re se ka bolela sekgowa so a ke bolela gannyane ka sekgowa can you be my market ka snails? Can you be my market? Okay, you are eating snails. Snail. Okay, it's fine. You don't need. But you. No, it's not part of Bopedi. I thought their country they are eating them. Okay, it's fine. Ke mogana. Gwa ba le mohlobolo o tšewa gabo mosadi o šiwa ka gabo monna sa nruteng ke a le kgopela o tšewa gabo mosadi wa šiwa ka gabo monna ene kgomo ga e hlabe ke mang le mang e tsuya ke mang le mang akere sa ntse re le ikušišeng mo le se ka tle le senya mediro wa batho le tsena kgoro tša batho ka sa morago mo le tseba gore difero di gona akere se seng gape ke gore go iwa le ba re ke eng ntho elana foyeng bana šibele ba etse go iwa foyeng go laiwa mosadi go shota go laiwa monna that's why go fetša ke ka go fetša go e ba le ntwa ka gare ga lelapa se hlola ke se monna ga ke nke ke kwa ba re o ilo laiwa go laiwa mosadi ke mola ebile go nduale ke lekile go creata goba go bopa polelo e le gore e hlola ke nna ya go fela gore ge selo se dieganyana goba e sa le mesong goba early ke re sa le ga bo mosadi nna ge mogotsi ya ka bolela le nna a re re ya ka nako mang goba selo seo se fetile nna ke re aowa e sa le ga bo mosadi ba sala ya ngwetši ke polelwana e le gore ke hlakantše ke fetša ke ria a ke tsebe re Thank you so much. You see how important it is to discover like such powerful story, right? So now imagine if we start having it, we visualize all those things, we shoot it properly, and then we put it out there. Culture, right? So it's always important like to teach our families, our community, the culture. And then it can not only be our communities, even other. I'm from Congo, but I know more about Zulus. So I'm like, okay, South Africa is only for Zulus. Until I've started learning, discovering slowly, right? So other cultures are being overpowered by Zulus. So I think it's time now that we showcase also Bopedi's culture, right? Okay, so now television remains a powerful medium capturing the attention of millions of viewers worldwide. As a content producer or broadcaster, understanding the type of content needed for television is vital to engage audiences, maximize viewerships, and stay competitive in the ever-evolving media landscape. Here are some of the key considerations identifying the type of content. So I'm going to show you how to identify, like differentiate your content and how to build your content, right? So before most of people, but you are shooting for who? Who is going to be watching your content? It's very important. You see, when they play Kwase Kwamna, you see, I just see all the young people are standing. You see, you know why? Because that song, it goes to that side, right? So I see the fathers, the mothers, you know, even if the feet is shaking, but, you know, they cannot give that vibe. Why? Because it's not that they are kind of content, right? So you need to understand that before you shoot any content, you need to know your target audience. What?
right? Understanding your target audience is a fundamental in determining the type of content that will resonate with them. Consider demographics, interest, and viewing habits of your desired audience. Are they young adults? Are they families? Are they seniors? You see, so you don't create content that will go to everybody. Remember, we have different type of generation, right? We have young people, like in the middle, older ones, 30s, like, you know, I'm at 2000 also, they have their own time, you see. So you cannot expect your content to cover all the generations. Are we together? So if you build a content which will cover all the generation, you're gonna fail. Why? Because you don't have a target audience. You don't have a target audience. It's very important, like, if I want to do a cooking show, right? My 2000, they are not yet there. It's not that until they reach 30s, they'll be interested on the cooking shows. So if I want to capture them on the TV, what should I do? I should give them something that they'll find themselves in, right? Something that they understand. So if I want to maybe capture the attention of Papa, let me give him news. Or let him give him talk shows which talks about businesses. We talks about works. Right? So if, let's say, under 18, like I can say 12 years old people, how are they going to fall in the content? We give them cartoons, right? You give them something that they can, educative though, something that it can capture their attention. So this is how you create content. It's not taking the phone or camera, start shooting straight, but you need, in the pre-production plan, you really need to identify your target audience. Are we together? Secondly, it's like gender and format of your content, right? Television caters to a wide range of genres and format, from dramas and comedies to reality shows, documentary and news program. Carefully analyze the current TV landscape and identify popular genres of formats that align with your target audience, right? You don't just create content because it's for youth. Yeah, I give them like that. You really need to see how you can stay consistent. You don't do one episode and you leave. So you see all these things. It's before actually you pick your camera and start shooting, right? So you really need to sit down with your team and start thinking of what are we doing and where is it going and how can we stay consistent. Are we together? Trends and market research. Stay up to date always. Content, sometimes they are seasonal. I'll give you an example. Do you think the same impact generation used to have is the same impact that they have today? You can see even their viewerships are going down, right? Do you see now the impact that Netflix has brought now? Do you know why? Because they study the market. They understand and check what can we do. Even if you compare between having a DSTV and having Netflix, which one is cheaper? You see. So this is how you take on the trend and market research. Check what is trending now. If I want to put content there, how can people access my content easily? Which platform am I taking my content to? Today we have YouTube, we have Netflix, we have Showmax. So people are really, really making sure that they generate content and then they make money from the content. You understand? So whenever you create content, before you even like press record on your camera, these are the things you need to consider. Right? Do a research. If I want to do a talk show like AMA 2000 now, the show will go to AMA 2000. They will be the one, and then they want to see the crazy things that they do.
while the parents are against that. You see, my content will cater only for AMA 2000, right? So if I want to go like that, for me not to waste my time, I need to stick to that. Like my content is going to this direction. And then it will help me to stay consistent on in generating content, right? So the next one is storytelling and production value. Effective storytelling and higher production value are crucial for engaging TV content. Determine whether your target audience prefer long-form narrative storytelling or shorter attention-grabbing segment. I'm going to give you an example. Do you know that you can watch a 1-minute video and then be satisfied? Then a 1-hour video, you're still figuring out how the story is going to end. You know that, right? So with 1-minute videos, you can watch this a nice story summarized properly and you get enough information. Then having 3 hours, all you know that this person is going to fall. You're still waiting for the person falling, and then on their process, the person has to do like this first, and then stand again, do like this first. You see, they are not going straight to the action. So you need to identify the type of the type of what your target audience likes. Do they like short videos, or they do like long videos? Short videos, they are straightforward, and then they don't eat your data, right? You understand, eh? But if you put 2 hours videos, the moment you reach the 3rd minute, you lose interest already. Because you see, it's not taking you anywhere. But those funny one, it's shorter, and then straight to the point, and you enjoy the video. So you really need to know the type of audience, like your target audience, what do they like? Long videos or short videos? If you understand that, you maximize your time. Instead of you creating long videos, you can create 1,000 short videos. And you become more consistent, right? So it's important always to know your audience. Do they like long videos or short videos? So if you don't know that, you create content and then you'll be having 2 to 3 views only. And then you wonder, what did I do wrong? But because people, you are wasting their data. You are wasting their data. They buy their data to entertain themselves with something short. When you put 4 hours, you see, the story is saying that I'm going to go out of the door. Instead of me going out of the door, I'm walking like this to the door. In slow motion. To the door, I'm going. I'm really going. Do you see that I'm going? I'm saying I'm going. To the door, I'm going. And I'm going out. Are you seeing I'm going out? But the question is, why don't you just walk and go out? You see? So if you don't know these things, it becomes a problem for you. You spend a lot of time creating unnecessary content which no one is interested to see. No one. Because they will know you and say, that one for him to go out here is 10 minutes. I can't waste my data for 10 minutes watching someone going out, walking as if he's a chameleon, like this. So it's very important, right? You need to put something that attracts attention of people, right? Explore different storytelling techniques, such as character-driven narratives or plot-driven suspense. Not like someone is being shot, and then he's asking, "You shot me. I'm falling down. I'm dying. You shot me. I am falling. You got shot. Fall down and die. That's it." And then you take us to the next, you see. So it's a very important, right? And then those things already, whenever people are watching your content, this is what happens. The first 30 seconds, if you don't give them a story that they can understand, they start losing interest slowly.
So it's very important that you understand that. Even when you are using your phone, it's very important you understand these steps, right? And then also we're going to talk about quality. Even if it's a cell phone, you don't just start shaking your phone like this. What are you doing? I'm shooting. I'm shooting. You don't do that. Some content, they are painful in the eyes because there's too much movement. The sound is distorting, too much noise. So you really need to be conscious of that, right? Diversity and representation. So you really need to know that your audience today seeks diverse characters, perspective, and stories that reflect their own experience. Don't swipe generations. Like you take my 2000, you give them old people's stories, and then it will just be a confused content. Put characters that, if you know that there's someone who ran away from school, like who school and go play soccer, and then when you put those characters in your story, and the person was like, okay, so they caught me here. I don't need to do this again. Oh, that story is really, did you find yourself, you're watching something, this character is really me. This is what I do. You see, so always put characters that your audience, they will find themselves in. They will identify themselves in your character. It's very important, right? Balancing innovation and familiarity. I spoke about generation here. When there's no creativity, you lose your audience. You see, when there's no creativity, no innovation in your content, you lose your audience. Why? Because content is seasonal. You need to know that. You see, even generation, even if their content is not like, they are trying to bring up that up-to-date stories, right? So that they stay up-to-date as well. So it's very important that you should know that my content, what is the trending stories? Let's say the Dubai stories, people traveling to Dubai. You bring such story you bring such character in your content, like if it's a drama, or it's whatever it is. If people are, let's say, a court case maybe, or human trafficking, if it's the one that's trending now, you bring such character to your content. And then it's become part of education as well to the community, right? So it's very important. Don't just start one thing, one content, or they know you. You only have one moves when you start dancing. And you only start with your head. So before you start with your head, your audience will start with your head. How we know you will start like this. So sometimes being creative, stay creative and always be creative. Before you do anything, understand what is trending now. Right? Feedback and audience engagement. You don't just create content and you let it go. You don't want anyone to advise you. If they tell you, you know that story, I think you could twist it a bit like this. No, that's how I wrote it. You don't do that. Have a teachable spirit. Right? Understand that, okay, these are the people who consume my product, right? If they say in my Coke there's too much sugar, then which means people who have diabetes, they are dying too much. I'm killing people with my sugar. What do? Let me balance. Maybe give less sugar and give those who lack sugar, you give them the proper one. This is how we ended up having less sugar Coke and then those other, because if you put it for one people, then people lose interest. I have diabetes. Why should I be drinking this? You see. So it's important that you listen to advice and engage with your audience. After shooting something, go on set, like where your content is being consumed properly, and then you sit down with people. What do you think about this idea? What can I change here? What do you think of this character?
It's very important. And the reason why we are teaching you guys this, I want to leave you for homework today. Right? Either it's a cooking show or whatever it is. Let's give you at least a pilot. Mama, don't you want to own a cooking show showcasing Bopedi's food? You want, right? Mama 2000. Hello? What do you want to do? If you want to dance, right? We can still come back and organize a dance competition for you. Eh? And yes. Oh, you want Bopedi's idols? Eating. Okay, who says I want eating competition? You want eating competition? Okay, we can organize that. Right? So, but we'll do an audition though. So record 30-second video of yourself eating. Eh? Traditional food though. Not any food, eh? Are you gonna do that? Who are saying we need dance competition? It will be Bopedi's cultural dance, right? Are we together? Gent, what do you want? You want eating competition? Okay. We can bring it to you. What else? Eating. Poems. Yeah. Yeah. Sewing. Drawing. Okay. I hope you don't draw me like a rasta. Okay, you see. So you see together we can give the TV a lot of content. Can we try that? Who say I can try that? Who can showcase the fashion, like fashion, I can say cultural clothing for Bopedi? Will you be able to explain each brand, each cloth? I think I'll leave you for eating competition. All right, in conclusion, I have written down a few things, right? I want you always to remember. Define your goals. It's important, right? Define your goals always. Know your audience as well. It's very important. Define your goals. Know your audience. Plan your content strategy. You really need to plan your content. Not planning, it's planning for failure. Do you know that? Eh? If you don't plan anything, it's actually you planning for your failure. So always plan your content strategy from the starting points to the ending points, right? Conduct keyword research. Always. I want by the end of the day, when we start networking, at least approach me to say, I have this idea. How can I create content around this idea? Whether it's fashion or it's cooking show or whatever it might be. Right? So you should start writing already now to say, I want to do a cooking show. I want to do like sport.
right? Create valuable and engaging content. Don't create content that is just like that for you. What are you doing? I'm creating content. Is your content valuable? Will it help the community to engage? It's very important that you know this, right? Repurpose and recycle content. If you put a content out, you see it's not working, right? Go back, check what is wrong. Check why your content is not reaching out to people. Replan everything. Check what is trending now. And then start restructuring your content. Don't just put it there. You say, did you see my movie? Yo, it's nice. Oh, I didn't see it. You see, it's important, right? Leverage content distribution channels. Identify the right distribution channel to search or to reach your target audience effectively. I'll give you an example. Who watch DSTV here? DSTV, multi-choice channels like SABC 1, 2, 3, ETV. Okay. Who watch YouTube videos? You see the difference? Ne? Who's on TikTok? Ah, ma'am, even you. You see the difference? So now when you do a content, where is your content going? So you really need to know, are you sending it on YouTube, or you are sending it on Facebook, you are sending it, so you can distribute everywhere, but you should always know that there is one platform which has a lot of audience than others. Right? So always know that it's quite important. Analyze and optimize. Always analyze your content performance analytics. It's very important. Don't just put the content, you don't even follow up. How many views or nothing. It's very important, right? Automate and streamline process. Use automation tools and platforms to streamline your content creation process. Automate tasks such as scheduling social media posts, content distribution, and email marketing. When it comes to content, you really need to know the time that people, especially those who are doing for social media. Like if you post anything now, you will not have much views. You know why? People are at school, people are at work, everybody's busy. What is the right time to post your content? Always try to understand the right time to post your content. Don't post your content like, let's say, at 2 o'clock. If you do cell phone like things you want to post on social media, 2 o'clock, who's going to watch it? People are from lunch, now they are back to work. Kids just left school, they are going home. So it's important that you know the right time to post your content, right? Are we together? I'm going to ask questions. Continuously learn and adapt. I saw a funny video on Facebook. A grandmother was dancing. And I was like, okay, she can adapt herself in this generation, in the trending things now. If you look at her age, right? You look what she's doing. It's not matching, but she's trying to be adaptive. And she can give you a lot of content. You see, you as well as a content creator, make sure you adapt yourself to the new line. What is trending? I kept on repeating this. What is trending now? Know what is trending now. There are songs like, they will never finish up to now.
Can I tell you which one? Sister Bettina. Did you hear yourself? Did you hear yourself? So the song was made long time ago, right? But up to now, you see, people are still adapting, like, you know, even the song is, you cannot leave people like. So this is how your content has to be. If you are no longer alive today, will your content stay, make people remember you? Right? So you always have to remember this. Are we together? So by following these steps, you can maximize the return on your investment and time in content creation, leading to increased engagement, brand growth, and business success. Let me tell you, if you don't follow these steps, your content will just be a content. Because you don't even know which direction your content is going to. All you know is you do videos. Who watches them? Who watches your video? Are we together? Anyone has a question? Question? If you don't ask me a question, I will ask you questions. Yes, ma'am? You have a question? Hi. I actually just wanted to find out, so if one wants to be a content creator with all the slides that you've gone through, obviously to maximize one's skill, what's the possibility of us being able to access the slides? And what does the station aim to do with these workshops? So if I want to be a content creator, I've attended the first workshop, there's going to be other workshops. What do I do if I still want to continue the relationship with the station? I think Mr. Nico will ask. Can you repeat your question for him? Yeah. Okay. Okay. So He's going to answer from the station side, okay. and then I'm going to answer technically concerning the slides and everything, right? Okay. Yes. All right. What my question was, okay, you're going to answer the other one. So what I wanted to find out is, as a community, we've been invited to come and be content creators, or rather attend a content creators workshop. And obviously through your presentation, maybe one has gone interest in being a content creator. And one thinks, I think I might be able to do this, or I might like to do it, but one doesn't really know where to start, how to do it. And obviously the presentation is sort of like giving you tips or rather skills on how to, upskill or whatever content creativity you think you might have. Now my question is, we've been invited by the station here as this is the first workshop. So what are you aiming to achieve out of this from us as a community? Are you going back to say, or rather, because I'm here now, I've left my details, what's the story? What's it going to be for me as a community member who is here, who maybe wants to be a content creator? How do I still maintain the relationship with you, and how do I take whatever that I want to do further with the station? Okay. I think we are here for you. First answer to you, because if we start in terms of content creation outside, we wouldn't give you opportunities. So there's an open opportunity to you. Now, how do we sustain the relationship between us? We have your information, and you have our information. So write a proposal. I'm so and so. I'm interested working with Royal Bopedi. This is. You don't have to, outline your concept. Can I have a certain engagement with you? Because I don't want these issues where most content creators, their ideas are being stolen by service providers. I love being realistic, because I've been in the industry
all my, my entire life. So you have such issues where you do a proposal, you send it to us with the idea, infused with your aims, everything, and then I decline it to say, no, this one I don't need. After 2 months, you see it. You get my point? So the best way is to write request for a meeting. It's either visual meeting, we have that communication. Now, which is, it becomes more easier for you, and then you have recorded our conversation. Because we are an open station. We're not here to come take from you, we run away. We are here to sustain our own. You get my point? We're not here to steal your idea. We're not here to, what do you call this? Exploit. Yeah, we are not that. So just to clarify that, we are here to make sure you are happy, we are happy. Yeah. I don't know if you answered. Things I shouldn't, maybe, I don't know if it would be okay for me to say this here, but there's been a bit of lack of communication, if I may put it that way, that sometimes you want information, or sometimes you, let me say sometimes you want information and you don't really get it maybe at that time, or you just never get it at all. Maybe if there is a relevant person that one would continuously be interacting with, I think maybe that would be of assistance. Yes. Then I know that's the You're quite relevant right. person that I'm constantly have to be in There communication. is a relevant person. The same digit that you see is a relevant person. You get my point? And just to clarify something, we are, a station that is still starting, but still with capabilities. Don't miss that point, with capabilities. So, you contacting us, there's a line of people contacting us at the end of the day. So we can't just say, because you contacted us now, let's start with you. But communication, it will be there. There's no way we'll jump your name without communicating. Thank you, I'm answered. Okay, and also to add on what he said, the vision is very big. And then one of the greatest points of the vision is to empower the community in content creating, right? So if you have any idea, we do a lot of things. We do trainings, like we do workshops, we do master classes. So what we do, I believe that a lot of people, if they could not make it to the university, is not because they didn't want. Some of them, they have financial issues. So those are the type of people that we attend to give them like knowledge, to give them something that they can hold on to in life, right? So it can be like how to operate camera, how to become an editor, and then those are the things that we are planning to do here as well. Because it's not all the time we'll be traveling from Joburg to come here and then do the thing. If there's a content that need to be shot, the people who lives here, they need to be empowered in such a way that they should create content and then submit to the TV. You understand? So this workshop is not the first and is not also the last. It's the first, I know, but it's not the last. So we're still going to come back if the leadership put a date, and then we will do now an advanced one. I cannot talk about camera operation here because I haven't identified who want to be a content creator, who want to create content like a script, who want to be a script writer, who want to be like an editor. I still need to identify that so that we group them together and then we teach them so that they become a supporting system to the TV and a supporting system to the community. They will benefit of the knowledge. And remember, this type of knowledge, you can pay a lot of money at the universities. A lot of money. So as the community, this is the first things that
we want you to benefit from. We are talking about content so that you understand the vision. And then the technicality part of the content involves camera operation, involves producing, script writing, directing, and then that could be another workshop that we're going to do to the people who are interested for that, right? Thank you. Okay. Thank you. Say something. I go rati di consequences. If you nyaka Q&A by Soromo, it's not only for mastermind only, ne? So if you have got a question for RBTV in general, so come no Nico, they are here. Mr. Ratao is still here. The marketing RBTV is still here. So the questions debate in general. Oh. Okay, I wanted also to emphasize something. RBTV has got a license to do what you call MICT training. In a way, we've got what you call a moving college. A moving college that seeks to empower people. Today's workshop I think I need to repeat this. RBTV is an accredited institution. It's got a license to train. It's got a license to qualify your skill. And you don't have to go to a college, but you have to attend classes, workshops, so that it can empower you. Because the best knowledge is practical. Because once you are on hands-on, then it means you know better than theory. I don't get my point. So now, once you attend the sessions of RBTV, it means you stand a chance of benefiting a lot. Even today, if you are here, you have registered, you might get a surprise where you get an attendance certificate. That attendance certificate says, we are not just a fireplace night. We are here to make an impact to your life and to the society, to the community. So don't take the workshops as a hobby exercise, but take them seriously as an impactful activity that will empower your lives. So I'm just coming to that point to say, look, you need to take this seriously. Follow-up workshops, they will help you a lot because they will open doors for you. As RBTV, we are there to empower. We're not there to take away. We're not there to steal from you, but rather develop what you have already in your hand. Thank you. So this, sorry sir, this is also an open call to fathers, mothers. If you have a child who is interested in content creation, becoming a director, a producer, an editor, a camera operator, so it's open. So you can meet the team and then say, I have my child who is interested, maybe could not finish school because of 1, 2, 3, but is advanced. Can you, please guys, come and organize a workshop, right? So if you do that, it's a sort of encouragement for the team to come back and say that we are going to attend to this category of people. Yes, sir? Oh, thank you. Well, yeah, my name is Aldrin Ramavele, but I'll be happy if you call me Murwa Makwati. That's my name. Yeah, I've got a question. I'm a writer, I'm a producer. I've got many content. Now, the problem is submitted to other TV stations.
e modimo a re fa talente ya go ngwala o no re nea yona e le so a re fa le di-paperwork tše ntši tše e leng gore di-tv tše ntši di a nyaka because a o fetša ka content o nyako e submita they need something like ba tlo go botša gore re nyaka gore o re tlišetše dipampiri tše so le tše so le tše so o feleletša o trongega o kry-a gore maybe this is not my platform a ke no e tlogela ko o nyaka mmereko o mongwe kgane ga o ntse o le mmerekong o mongwe o dira wa fišagalo wa ngwala you busy writing but dintho tša gago a di felo you are just healing yourself because ntho ya o fiša ya ngwala so my question gore ke nyako tseba gore Royal Bopedi TV yona e tlo fapana jwang le di-television tše dingwe tše e leng gore they are making it hard for the writers gore di submite di-content tša bona kwa most of our dilo tše re di dirileng a ke re di faketše kwa mo di-YouTube because a go mo ka išang gona not gore I write because I would say treatment again. Banyaka treatment. You don't know what is treatment. So, lena, Royal Bopedi, maybe the partner. Hale karbocha gore lena le bonolo jwang. Le matila lena le buleri le bogole bo bokae. Gore batho ba skukune le bona ba tle ba gone o tle ba submit dilo tša bona easy. Okay. I think tabalene e bonolo because rena are different in this manner. I think since this workshop with Homa, we are here for you. We are accessible. I don't think Rukabale the gatekeepers more in. As long as Aungwadile Untuangwadile in a license. Retrovua, Retrofa, the format of writing. If we're now talking something, as essay, it's fine. There's a team, the writers. Then but only two. Or create the actual format. Because remember, how a telenovela, or a film, or a short movie. This one, the format is but a treatment, this one, the format of treatment. Language, even all of treatment is a lyric, summary, a move, synopsis. Reverso. So, I want to special got these terms. And I want a gatekeeper here in this team. If there is, let me report, or a gatekeeper. Because surely we'll come back to you. If the stories are out, it makes sense. With the writers, and then it's when now they can bunch of format ya ngwala a ke solla rabege yeah I think ke arabega but ya mafello ke no dira sembenyana most of the content creators ne tšao mo averena re tsene dikolong tša go fapana ba bangara gona go feta matric ba bang re tsene mogeretli ba bang ba tsene Benfeld June and then somewhere ke ngwadile script ka Sepedi ke Swedish ke ngwala logline synopsis treatment ba di nyaka di legal and how di ngwala ka Sepedi dilo tše o di ngwala ka Sekgowa jwale ke nyaka le netefaletseng gore Royal Bopedi it will tusha ruanga itamola because ke go ile tše ntši o di arabile gore there's no doors and ke kwa ke le happy in that way
ke nyaka le re thuseng gore tsela le tlo re thusa gore re di tsebe go ba le tlo bereka le rena, as long as ke kwele o bolela lentswe leng la gore if o na le content o ka re ka le approach ka content, mara gore jwang le yona eo a ke kwešiše a ke re nka no go botša content ya ka molomo, must I write it down ke tliše e le 1 or 2 sentences or e le paragraph like synopsis or e o inyaka jwang gore wena o tlo kgone go tlo thuša. Ke a leboga. Okay. The first answer ya ke gore so very simple. I'm a self-taught go the industry and closing doors for motho a ngwalang ka a sa kgone ngwalang ka sekgwa mara go ngwala ka Sepedi. I right. O ra re ke bolang talent. A ke tsolang kwana. So rena o ka ngwala ka sekgwa o ka ngwala ka Sepedi as long as you are comfortable. Rena re tlo e bala re convert ka sekgwa if ba ikwishishi if re ngwadi ka sekgwa re convert ka Sepedi. So rena as we are saying murijo gona a gona gatekeeper. Re ka se fihle mo go yena ra re this thing doesn't make sense re go tlogela ka mogo. And in terms of our communication ngwala ntwe wena o bona re na le sense ge motho mongwe a tlo e bala. Give us hints. Ongshija. Ongwala phela asinto awukangwala only 2 lines but are strong. We're going to read it and we understand it. Definitely there will be a call. What I'm trying to say is don't put the whole idea, because we are not other broadcasters. I don't want to talk about the TV stations. Rena here, Rena Bopedi. Unique, we are here to engage with the community. And we want to work hand in hand with the community. We want to upskill the community. We are not here to take from the community. So whatever on a refer hind, I'm gonna read it, come back to you. Aki address taba ya language, the lame. Kenana is one of the barriers. Here mutu tlara uche fasara. Na ke tsebe sekgowa ya go tlo ngwala nte tlo kwa ke mang jwang. Ke barrier. And then tela e bontsha e le hore ntwe ga ke sa tsebe sekgowa obviously nka se kgone go dia sela. Royal Bopedi e mo go thega maleme ka moka le go promote maleme ka moka. Re a kwana ke jwale ge nngwe le kanegelo ya gago gore ga ngwadile drama ya gago ka Sepedi ge e tla go rena a tlo lebelela ka leihlo la sekgowa, e tlo lebelela ka leihlo la o tsinkela gore ntho e ngwadilego e na le moko na. Ge e na le moko ene ra e lebediša na roke o ra gore motho o tseba ntho a e ngwala wene, o ra gore ntho a e ngwadilego o na le batho ba rileng ba ka e lebelelang ba ba le kgatlhego go yona. So in short, we are saying that the language should not be a barrier for you to write anything, for you to have a concept, because we are Africans. We are here to promote our own languages. Ke a gatella ntore le kusheng gore go ruta ga motho ga se go tseba sekgowa. Go ruta ga motho go kwisha ntho a engwadile go le ntho e bolelago. Ke thuto ntho e. So please a re tswe mo yona tabe go kgone mo bela pele ka bokala gore re ka bala marago go yona. E tlo dira gore ska ra bala tswelle pele maphelo a rena. That's why re le mo gore re address lo tse jwa jwa ka Royal Bopedi television ke lebo. Any other questions? Yes, sir.
Ke a le dumedisa. Ya go problem la Sepedi. Butši ya ka e sempolo a napile telele ka kudu. Kore mohlomong nkare ba gona batho ba le gore ba ra le talente, di-content creation. O gomme sekolo ka pina ke ba re ana school fees. Mare o kgone o ka ngwala o kgone o ka ria ga fona ngwe pie mo gomme ka pete. Go tsena mo Royal Bopedi go thušegeng godimo ga George ka moka go nyaka di-qualifications. O tsena mo Royal Bopedi a re nyaka di-qualifications, re nyaka tsebo ya gago. O re o gomile ka eng a e bohlokwa, mare re nyaka talente ya gago. Go ra le botho la leng ko madišong ana le talente ka Jwale batho ba ba leng ko madišong wa bona bawe jwale ke batho ba ba tshwereng talente he ka gore ke bona ba nang le di-story tše leng gore bana ba bangwe a ba kgone ba exposed to tsone. Thobe ke buile mmoetšane ke paletše ke go tsebiša leina ke nna Mokiri Roleas go tšwa gona mo Janefurse. Nna ke motho e le gore ke a trowa and then ebile ke a opela ebile ke a kitima. Jwale be ke botšiša gore mo go Royal Bopedi ka gare ga di-movie tšeo tša di-content goba le di-content tšeo a na di-art di a tsena tša di-drawing goba music na. Yeah, I think Kiki Puchishwe, you're right, yeah, because remember another tilaka art. There's ways our hono to shana and lane. Nakel Royal Bopedi or artist. There's two things. For example, I get a promise. Because we got more no own promise you get a show. We can create a show that you portrait. Yeah. So only you can create a level or na. Camera John, terrifying. Because I do more to create show is a thing of a challenge. Usanjure whether our motiving, when you're motiving, and upili ska TV. Rena, we are not here, reaper of bad, to clarify that. Remo, hoto tushanaka skill sernal and so on. So, our knowledge skill check offer, the level or okay, Katushana, you have more joy. Because in terms of music knowledge regulations, chow. Knowledge regulations change. For example, Angatala music or register le sample it looks after when royalties chara. I get a lot of music go no grand revenue. That's where another Tanagawo. I tell music go grand revenue. Maracas music or real show. And then only another division, yeah, music in film. Right, music or okay, music or artists change, they are working like that. Get the artists appear, but create a music, the films change. They do that. So I wanna or century stage or that 2 seconds or 5 minutes cut away. When music goes along, when I'm talking composition. And Muturian, we challenge every time he music goes on, or register. So whatever that learn, that's why I love the next workshop, break it down certain things, departments, infuse media is especially TV, it's broad. So we wish in Yagar discover workshop. So Yegisale Matomo Mayer, introduce.
Sorry, Laraberi. Yeah, just to add a few elements to this. Writing is part of us. We've got publishers in-house. We are there also to help. But we don't promise. But we can help. You give you skill, we can help you publish. And when it comes to art is something elore in the rules of an village. But writing is something becomes more easier. Our approach, we are on writing, we are on art, we are on visual, we are on audio. So all these things, audiovisual of large owner, you cannot separate them. They go hand in hand. So we are very much careful when it comes to that, because there's what you call, maybe I will give my attorney to expand more. We've got an attorney, our own legal, it's Mr. Ndlela. There is what you call copyright and patenting. So copyright is protection of your work. Just make sure that your work is protected. Most of the things that we see, more abarena kore, otanaka studio, skamala masemola. House no vija create music ola. Kemukawa o chiaga stick, memory stick. O share moka. O tleji moka wa opela wincha bat. Maraone si. And it can table cloak edira landrena. And we do it to one another. But when you go to the closed communities, the white communities or civilized communities, you go to America, a very simple one verse music, another royalty. Maramoro kwa manyalo akiti makosha manyalo reki tipalero la bona ke tipalero ka mogola o sha o tletse mo ka moka no share bila ale subscribe bila direse. We don't need support one another. It's a very painful thing that is going on. Kasura arna chelet arna capacity to do all these things. We've got a skill. That's why we're able to create this music. But the problem is, how do you monetize? How do you protect your work? Is copied. Music mastermind. And that is a problem. And you are spending money to go to the studio, to produce that, to write that, but you're not getting anything in return. Though a grandfather ki fame, you are famous. So we are there to make sure with these workshops, the crucially workshop they are in towns, they are in cities. Again, so the reason why we created this kind of workshops is to really to share or let's say or you cannot spend a cent. If you are spending 1 cent, it's money. Because motokas will send. So it says that we must take whatever that we are doing very seriously. As a Royal RBTV, we take you seriously. That's why I really more spend our time with you to explain everything to you. Maybe you can take them through copyright. Yes, Papa. Okay. Akeleta mishen kamuka.
ya ka putsišwa se kgolo nne ba e gatagatile bo CEO ba lekile e gatagata mara ke be ke nyaka go botsiša gagolo ka tabeng ya gore ena ge ke ngwetse drama e ile mo go Royal Bopedi TV ena ke intellectual registration e register ka Royal Bopedi goba e register ka maineng a kana go a dependa gore na a re tše meeting re hula meeting o mo jwang a kere go na le ntho e re bitšang gore o owner content or owner content le di-rights a ke tsona nkwešiše o rekiša mo o rekiša content o šala ka di-rights a ke tsona nkwešiša o rekiša concept ke be so ya a kere content ke ya bona ka lalatlhea concept la e rekiša mara šala ka di-right di-right rena re tla re rekang concept ya le ka specific amount and then go ba le a certain contract re bolela gore okay re tlo dlala content yana for the next 2 years after 2 years it goes back to you a e sa tla mo rena ko lena re nyaka go dlala fair game lena le ka e tšea le rekišetša whoever because rena ra tla mo go tlo lo bolaya re tletše mo gore ya business le lena a common one and clean one. Thank you. Yeah. A botse a se putsišo ka concern ke kwele le bolela ka tabeng ya gore mo chopo ya rena ya lehono ke mathomo mayo ke be ke na le kgopelo ya gore nke le re tšatši le le bitša e nngwe le ke ngwe go dibaeta gore ba na le content ya mmino le tšedimo bana go tsone and then le bangwadi ka nneaneng e teng so tumo ya ka e be e leo ya gore ke mo bjala re tlo go tle re kgone go botsiša dipotsišo le go re kwele gore go ne e ba thuši mo ba ka tle matle ba re thuša ka gore re a ngwala re wa tseleng bjalo mara re kweša gore bokgoni jo le bo boletšego mo o tla re tšwela mogolo ya leboga gona mo lesalemo rena a re Israel Bopedi ga re nyako gore ka moswane re o le pofile la re tlile re tlela mo communityng go tlo thušana ra swarišana ga re fihle mo le lebeletše phošo ya rena Royal Bopedi re no re nyaka go berekiša phošo ba tlile maloba ba rene ba re bona ba tetlema ka ra re ka tla ra e lebelela ka mogole Royal Bopedi ele a e sa gola ko tšhiria ke bomang ke lena so re as Royal Bopedi le community gape a re berekišaneng and re beng le moya gore a se nna fela ke lahlelang lengwalo go na la I'm sure 3 million people ba lahlelang lengwalo so le be impatient ka rena re tlo ra fihla mo re yang ka moswane re tšea ye ka moswane ra tšea ye ka moswane ra tšea ye mara ka moka re fetša re kae re a fihla mo re yang a ke tsola nkwešiša re ka se kgone go serva everyone la bona Limpopo re ke kae ene rena Royal Bopedi re teng so rena support re a need mara le ska re trepa godimo support ye le re support godimo ga support ke kgopelo ya rena se Royal Bopedi re rata go bereka le lena ke a leboga
Any other questions? Questions? DJ. DJ Leboga, thank you so much, Mas. Hey, Lena, I get one into the after party. I said, "Chorifi, Tamo, ke gopela le local leng management wa RBTV o dule fase. Ba le arabile akere. Enamile, ga ndi jole ke tlo bitsa o mongwe o tlo le Leboga. Ana o le Leboga gore le dile eng gana moe. Re tlo bitsa o mongwe wa company tšela ba di beile mola. Hey, ba ngwaletše leina la gagwe. Pebetsi ba ngwadile leina mo nna ke ba reng? Tlomatsana. Hey, a ke be gabotse Valencia Tlomatsana. O Tlomatsana. O tswa Mahlopi Metals Group. Namile o re ke ena o moso o re marapa a sa tia o re o nyaka diane. E gona DJ. Le rata diane. That's it. La bona ke le tswelele ka ntle. Tla o re lebogele setšhaba se sa borena wena Pebetsi. O bo ene o ka se no bitša koša o sa kgone go ibinela. A o kgonagale. DJ o sa nyakana le diane. Ene tša go ja tšona di sa le gona. O le swere ke tlala. Diane ga mara Pebetsi a re dieso ngwana mamane. Ga wena o no tla kere ba tlo go dudiša fase ka Diane. A re die deal ngwanesho. Ka baka la re nna ke nyaka go lwa le DJ. Dumelang le kae le nna ke gona wa eme mo pele ga lena ke Pebetsi Valencia wa ga Tlomatsane ke bua ke tswa ke le Mahlopi Metals Group. I'm the finance director of the company. Ke tlile mo go leboga o mongwe le o mongwe wa lena for sebaka se e leng gore le sitšeri gore ge le kwa sebiletswa la senyatše la tswa ka mokgwa le tswang ka gona bana ba ka ba se tlaseng ikgonu ba busy le rena so le lena ke le leboga bana ba ka ke re modimo a go dula le direng ka go loka ebile le okeletšeng ankere ke rata e re ske ka re ge ke leboga ka kgotša ke tshela e re ke thome ka go leboga batswadi ba rena ba e leng gore ba tlile mo nakong ya lena e leng gore nke be le itšere le dira mešomo ya ka gae la tla mo la nyaka go tla go bona sebiletswa e re ke leboge ba Makhuduthamaka municipality ke leboge le ba Sekhukhune municipality ske ka lebala le go leboga tlhogo ya sekolo sa Janefurse Comphensive gore fa sebaka se go tla ka mo mosara marapo a rena matlhako a gešo mo botse ske ka go lebala ke leboge le management ya rena e leng gore e tlile mo e re ke thome go leboga from each and every staff sa Royal Bopedi TV ba e leng gore ba tlile mo ka masa ba sepetša modiro ba make sure gore everything e dutše gabotse ke seke ka lebala
e-place le management wa lena ke leboga nako le sebaka se leng gore le se tšere go tla mo ke se ke ka lebala our RBTV partners go thoma ka Highgate Group ke be ke leboge le Tokyo Ndlela's Attorneys ke leboge le management wa rena wa the e-place gape ke leboge le Matlopi Metals Group management wa rena le lena ke a le leboga se ke ka lebala le di guest speakers tša rena ke leboga nako ya lena le our sponsors Bopedi Brokers Mr. Lechelele le wena ra go leboga and then I think we also have this guest, the mastermind. I'm recognizing you again. Uchwil. Mastermind, thank you very much, my brother. We really appreciate your workshop, your content, your presentations. Kisho urbana ba borena ba lenne tše dintši from Jona. Sesi wa ko botse wa star wa ithuku wa monyako se ke ka molebala Masvoru. Le wena re leboga nako ya gago kgaetšedi ešo sesi wa ko mobotse ke senya ke rialo a ke nyake go kgwetša ke senyetša mahlakolo go feta hle nna ge nka bolela letšatši le ka ba la sobela mare DJ be ke kgopela o ntšhošetše bana ba gešo ka mola morago wa tseba keng dilenase hle DJ a le tšhoše ka eng pepa DJ pepa ke a leboga Peva, Peva, Peva. Linya gai. Manyalo. Emanyan. Oh. DJ dia bo ba humole. So, re tla ibereka so, agere. Rasane na go ntšhile DJ bile ge le nyaka le ka no nthoma ka mmotsa ka mo fa playlist gone jwale ke tlo gopela choir ya ka mo sekolong e tle re laele ka mogole ya gore amogela a kere e no re laela ka mogole ya gore amogela tše dintšhi re tlo no rerišana re sa le ka moka emelela banyana ba ka ba botse le masogana a gona bana ba go tšhaba teenage pregnancy bana ba go tšhaba nyaope or maybe one o a ka tlosang pulpit DJ emanyana ka charisma o ka tla wa senya hey emanyana ka charisma yewe ke after choir
Matsogo, 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 matsogo. Bana ba ba bontšha ga botse gore ba bontšha gore mogopo a sa ba ba fa ka di-favor. So ke na le an important lunch is ready mara ke kgopela le ska la emela immediately ba re rapelele ska rana ba re jampisha gore re a hedena. Ba re rapelele then re tlo no ya gana kwa ntle ba lego ra kry-a tša go ja. Maratau gona mankgapele ke rile ke sa re ntate Ratau o sepela le Maratau ba re mara why o etsa so le nna ebe ke se gona sa ba mpea straw e tšatši la ntse. So ga a re tswalelele ka thapelo e namile re tle re kgone go a go ja mmethele matsogo ka baka la re nako e la koša ga e sa le gona. Ke kgopela re emelle ka moka ka maoto re lebega letšatši le le